spectrum. Yes. Okay. So I welcome you for this lecture. So yesterday we have seen the points need of modulation. Need of modulation आपण repeat केला होता. And after that need of modulation, we have seen the concept of electromagnetic spectrum. So I hope screen is visible properly to all. So these 5 points are expected in the need of modulation. Reduction in height of antenna, avoid mixing of signal, increase in the range of communication, improve quality of reception and multiplexing. So these are the 5 points expected in the need of modulation answer. Then next question or next thing that we have discussed, electromagnetic spectrum. So can anyone tell what is the concept of electromagnetic spectrum or what it is telling about? Why it is required in a communication system? काय बघितलं आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमचा अर्थ सांगा मला. काय आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम म्हणजे? Yes, give the answer. Shivani, my voice is audible to all? Yes, ma'am. Yes, Audumbar, Yes, ma'am. voice is आवाज येतो ना स्मिता? Yes, ma'am. Your voice is not audible to me. Hello. Okay, Yes, what is the ma'am. concept of this electromagnetic spectrum that we have seen yesterday? This graph of frequency हा range, wavelength range हा, for स्मिता तुमचा आवाज येत नाहीये application मला. is communication. Can you repeat it? What answer you have given? Electromagnetic spectrum is Hmm. graph of frequency range, wavelength range for particular application in communication. No, it is not audible properly, whatever you are saying. Yes, Audumbar, can you give the answer? What is Yes, ma'am. the meaning of Electromagnetic spectrum. electromagnetic spectrum? Hmm. Electromagnetic spectrum is a electromagnetic signals is also called as radio frequency. And electromagnetic spectrum divided in three part: low frequency, medium, and high frequency. And divide the wavelength and frequency using application. Power transmission, audio communication, military application, navigation, and etc. And the EMF oscillate the sinusoidal and their frequency measured by hertz. And the infrared and visible light are the upper end of EM spectrum. Hello.
Hello? Yes, Hello? ma'am. Am I audible at all? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so my mobile is having some issue. Okay. So I have logged in from another mobile. Now it is audible properly, no? You just give me 1 minute. I will start the screen sharing once again. Okay, screen is visible to all? No, ma'am. No, ma'am. Okay, just wait. I will share it. So last lecture we have discussed about the electromagnetic spectrum. So can anyone tell what is the concept of electromagnetic spectrum? What is the meaning? Why it is required electromagnetic spectrum? What it is telling about? काय आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमचा अर्थ सांगा मला. Yes, Audumbar, you were telling something. Can you continue? Yes, ma'am. Electromagnetic spectrum is defined to the electromagnetic wave and consists of both electrical and magnetic field. Hmm. And Okay. the electromagnetic signal are also called as radio frequency signal. Yes. Electromagnetic spectrum divided in three parts: medium, low frequency, medium, and high frequency. And the electromagnetic spectrum of the signal is 15 hertz line frequency, and voice signal is the at lower end. Okay. Yes, आणि that मॅम is correct. त्याच्या फ्रिक्वेन्सीनुसार वेव्हलेंथच्या रेंजनुसार ऍप्लिकेशनचे पार्ट डिव्हाइड केलेत पॉवर ट्रान्समिशन, ऑडिओ कम्युनिकेशन आणि मिलिटरी नेव्हिगेशन एक्सेट्रा. Yes, yes. It is very correct. So whatever is the concept of electromagnetic spectrum, so it mainly consists of the on one axis, means we cannot say exactly x or y, but on one axis we are taking frequency at the lower end, and the upper end we are considering the parameter as wavelength. So frequency चं कसं आहे, frequency increases from left to right, whereas the wavelength decreases from left to right. That is the concept related to the frequency and wavelength. Okay, and then based on the value of frequency and wavelength, the specific applications are selected for the communication related different fields. So for example, if we see the first band, what was the first band? Can anyone tell? What was the first band? काय होती पहिली फ्रिक्वेन्सी कितीपासून स्टार्ट होते सांगा मला. What is the range at which the, yes, the frequency starts at 30 hertz. So first the frequency it is starting from 30 hertz, and every time that frequency it is multiplied by 10. पहिले आहे 30, then next it is 300, after that the next it is how much? What is the next frequency range? 30, 300, then 3000 hertz, means it is 3 kilohertz, 30 kilohertz, then next प्रत्येक वेळेस ती 10 ने multiply होते. Okay, and after that what is the last frequency value that we have seen related to frequency? 300 gigahertz. Okay, so it was 300 gigahertz. So frequency values are changing from this 30 hertz to 300 gigahertz. Okay, every time it is multiplied by 10. हे झालं frequency बद्दल. Then what was the next parameter? Wavelength. So what is the starting point for the wavelength? Starting point किती होता wavelength चं सांगा मला. The starting point of wavelength was 10 raised to 7. 10 raised to 7 meter. 10 raised to 7 meter. Wavelength चं unit आहे meter. So starting point of wavelength it was 10 raised to 7 meter. Next it is 10 raised to 6. So every time it will be divided by 10. 10 raised to 6, 10 raised to 5, 10 raised to 4. Like that it will be continued. Okay, so that is the concept of this electromagnetic spectrum. Okay, so you just wait 1 minute. I am sharing the screen. Just wait 1 minute.
Okay. So in electromagnetic spectrum, based on our frequency range, we are selecting different application. For example, satellite. Can anyone tell what is the concept of satellite? How it works, or for what purpose we use the satellite? Can anyone tell the meaning of satellite or definition of satellite? Satellite communication, all of us know. So what is the meaning of satellite? How we can define satellite? सांगा, काय concept सॅटेलाइटचा? Yes, Rohini, what is the meaning of satellite? Can you tell? For which purpose we use satellites? माझा आवाज येतो ना सगळ्यांना? Screen is visible now? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, So satellite is a this is the specific object Hmm, that hmm, revolves in hmm, a specific orbit. Okay. It is device which is rotating around the earth, and it is used to transmit and receive the signal from earth and again, म्हणजे आपण सॅटेलाइटला अर्थ कडून स्टेशन पाठवू शकतो, अर्थ स्टेशन कडून सिग्नल पाठवू शकतो. तसंच वी कॅन कलेक्ट द सिग्नल्स फ्रॉम द सॅटेलाइट अँड वी कॅन गिव्ह इट टू द अर्थ स्टेशन. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ सॅटेलाइट. ओके, सो डिफरंट सॅटेलाइट्स आर देअर विच आर युज्ड फॉर डिफरंट ऍप्लिकेशन. त्यामुळं सॅटेलाइट मधली फ्रिक्वेन्सी कमी असते का जास्त असते सांगा मला. सॅटेलाइट्स ऑपरेट इन हायर फ्रिक्वेन्सी रेंज और लोअर फ्रिक्वेन्सी रेंज? High. Higher High frequency range. frequency range. High. What you told answer, Audumbar? Higher or lower frequency range? Higher, ma'am. Higher frequency range. Yes. Okay. So आपल्या मग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये 3 बँड मध्ये आपण त्याला मेनली क्लासिफाय करू शकतो, हाय, लो आणि मॉडरेट. मग जे हायर फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे त्याच्यामध्ये कुठलं ऍप्लिकेशन यूज करणार आपण? सॅटेलाइटचं ऍप्लिकेशन यूज करणार. तर प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी जेव्हा आपण कुठलीही कम्युनिकेशन सिस्टीम डिझाईन करतो तेव्हा प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी रेंज ही स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन साठी तिथं रिझर्व केलेली असते. सो that electromagnetic spectrum is giving us the guideline for application and which frequency we have to select for particular application. आता सॅटेलाइट मध्ये सुद्धा वेगवेगळे सॅटेलाइट हे वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये ऑपरेट होत असतात. Okay, so can anyone tell what is the number of satellites? How many total number of satellites are rotating currently in the space? Can you tell? Can anyone tell how many total number of satellites are rotating currently in the space? How many total number of satellites are rotating currently around the Earth? 24 hours. Just for curiosity, I am asking. Yes, how much? Okay, that is today's task. तुम्हाला एक काम सांगते मी आज. You just search for how many number of satellites are that is one interesting task, not as a homework or what. You are ENTC engineer. So out of that curiosity, you just search that currently how many satellites are rotating in the space. 666. And okay, if you are not giving answer, please mute yourself. Nikhil, you are giving some answer? Ma'am, 2666. So, okay, 2666. Okay, any other answer? 3,000. Currently. 3000 currently. Okay, ते एक बघा तुम्ही किती सॅटेलाइट आहे. And another task, which country has launched maximum satellites up till now? Which country has given maximum contribution in this satellite construction or launching of satellite? That is another interesting question for you. फर्स्ट सॅटेलाइट कुठला लॉन्च झाला होता आणि कुठल्या कंट्रीने लॉन्च केला होता सांगू शकता का कोणी? फर्स्ट लॉन्च सॅटेलाइट बाय विच कंट्री अँड व्हॉट वॉज नेम ऑफ द सॅटेलाइट?
Can you tell? Okay, just एक homework म्हणून घ्या किंवा एक इंटरेस्टिंग टास्क म्हणून घ्या and tell me answer for this specific question. ओके, मग जे मी आता तुम्हाला सांगत होते की सॅटेलाइट मध्ये सुद्धा असं नसतं की प्रत्येक सॅटेलाइट एकाच फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये ऑपरेट होतात. सो देर आर डिफरंट फ्रिक्वेन्सी रेंजेस फॉर डिफरंट satellites. So for that also this electromagnetic spectrum is giving the guideline. So that are the points that you need to remember. Okay, so electromagnetic spectrum आपण काल बघितलाय. So in that काय लिहायचं तुम्ही एक्झाम मध्ये पहिल्यांदा डेफिनेशन लिहायची. Electromagnetic spectrum is graphical representation of frequency and wavelength, and it is also specifying the application of that particular frequency range. That definition first you have to write. After that you write down or you draw the electromagnetic spectrum. After drawing the electromagnetic spectrum, next you have to draw the table. Table मध्ये कुठले कुठले कॉलम आहेत सांगा मला. Which columns are there in the table? Frequency range, wavelength range. See, as I am taking the revision, I am not sharing the screen. Frequency range, wavelength range, then next. Name of band and application. Frequency range, wavelength range. Name of band and the application. Those are the points related to electromagnetic spectrum. Okay. मग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये अजून एक पॉइंट आहे जो आपल्याला त्याच पॉइंटशी रिलेटेड स्टडी करायचा आहे. सो दॅट पॉइंट इट इज द बँडविड्थ. एक्झाम मध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम सोबतच त्याच्या बँडविड्थ बद्दल सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. So we will first discuss what is the meaning of bandwidth, and then we will see how to calculate the bandwidth for specific band. So what is the definition of bandwidth? Can anyone tell? Difference between How we define bandwidth? difference between higher frequency and lower frequency. Okay, correct. So bandwidth is defined as it is the difference between the higher frequency and highest. We can say it is the difference between the highest frequency and lowest frequency. प्रत्येक ऍप्लिकेशन मध्ये एक हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यू असते आणि एक लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यू असते. So whatever is the difference between that two frequencies, that is defined as wavelength of a specific system. So for example, if I say that there is one specific communication system which is having maximum bandwidth, or sorry, maximum frequency as 100 hertz and minimum frequency as 1 hertz, then what will be the bandwidth of that system? In that case, how you will calculate bandwidth of the system? Highest frequency is 100 hertz and lowest frequency is 1 hertz. So how we will calculate the total bandwidth for that communication system? Bandwidth is equal to What is the value? frequency minus lowest frequency. So minus किती in त्या केस मध्ये? Yes, 100 minus 1. So the total bandwidth will be 99 hertz. Bandwidth of the system will be 99 hertz. So that is the formula to calculate the bandwidth of the system. Okay. Then next, आता त्याच्यामधला एक बँड घेऊया आपण कुठलाही. You consider one first frequency band. पहिल्या frequency band मध्ये किती आहे frequency range? 30 hertz to 300 hertz. So if you consider that first frequency band, what will be the bandwidth of first frequency band? 270. बघा आता पहिल्या ह्याच्यामध्ये it will 30 hertz to 300 hertz. म्हणजे highest frequency आहे 300. 300 minus 1, so it will be 300 minus 30. So the frequency will be 270 hertz. That will be frequency of that specific first band. मग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमला जोडूनच तुम्हाला बँडविड्थ वरती सुद्धा क्वेश्चन विचारू शकतात. सो इन दॅट केस व्हॉट यू आर सपोज टू एक्सप्लेन? Bandwidth is the difference between highest frequency minus lowest frequency. So the bandwidth we can calculate for any one band. Screen is visible to all? No, ma'am. Yes, ma'am. It is not visible. Some are saying yes, some are saying no.
See, now it is visible or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes? Okay. Hmm. So as I told you before 2 days, so there is some medical emergency at my home. So sometimes I may face range issues. Huh? So just cooperate in that case. Okay. I'm not able to report to college because of some problems, and I'm taking lecture from wherever it is possible. So it is, if you face some range problems, please tell me immediately. Okay, in that case. Okay, so electromagnetic spectrum, at least that point you understood, and bandwidth related to that point. That concept is clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So now the next point we will start, that is the communication channel. But before going to the communication channel, first we will cover the point application of communication. So can anyone tell what are the different applications of communication system? Applications of communication system. Can anyone tell what are the different applications of communication system? Or we can say that what are the different applications of communication? What are the different applications of communication? Yes, what are the different applications of communication? Tell me any general application in which we use the communication. Radio Lands, broadcasting, television broadcasting. satellite communication, mobile communication. Radio. Yes, satellite communication, then mobile communication, then any other Computer and data application? communication. Computer and data communication. Yes. Data communication. आपले टेलिफोन आहे. Submarine. Then satellite communication is important example. Defense Submarine application. applications. So these Defense are all application. the applications of communication. Okay, so there are just as I was telling, there are some questions which are not having unique answers. So for some questions the answers are broad one. So प्रत्येक आता फॉर एक्झाम्पल ओहम्स लॉ विचारला तर ओहम्स लॉचा आन्सर प्रत्येक जण सेमच लिहिणार. So there is unique Ohm's law, but if this kind of question it is asked, what are the applications of communication? So it is having the different answers. Okay, so that point we will discuss today. What are the applications of communication? So one by one we will see the different applications of communication. So we will go as per your answers. Okay, anybody give the first answer? What is the application of communication? First application of communication? Radio broadcasting. रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग. ओके, रेडिओ मध्ये आपण टेलिकम्युनिकेशन यूज करतो. सो रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग that is one broadly used application of communication where we are transmitting only audio. रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग मध्ये फक्त ऑडिओचं ट्रान्समिशन होतं. We are unable to transmit any information related to video in case of radio broadcasting. So that mainly includes the different services like weather forecasting is there. After that, it includes the another type of application, that entertainment or news
or different channels are there. Okay, so these are the specific applications of radio broadcasting services. Okay, so first application of communication. Then second application of communication. Can you tell Television broadcasting. what is another Television application? Yes, television or we, okay, television broadcasting, or we can say it is television services. Television services, that is one important application of communication. Then next application. Mobile and wireless communication. Cable Mobile and wireless. Yes, mobile and wireless. Yes, मोबाईल कम्युनिकेशन. मग आता कम्युनिकेशन मध्ये मेनली दोन टाइप आहेत कम्युनिकेशनचे, वायर्ड कम्युनिकेशन आणि वायरलेस कम्युनिकेशन. Wireless. ओके, सो इन केस ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन आपण वायर यूज करतो ॲज अ कम्युनिकेशन मीडिया, अँड इन केस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन व्हॉट हॅपन्स, वी डोंट रिक्वायर एनी what we can say solid material as a communication media, but instead of that solid material we can have the free space as a communication media, or we can use sometimes the concept which is used, that is also called as the free space optics. आता ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आपण बघितलंय. मग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये वायर आपण यूज करतो, or whatever is the optical fiber cable, that is also one example of the wired communication. पण त्याच्यामधलं जर वायर free space optics. So free space optics is also one important wireless communication which can be considered. Okay, so these are the two examples. Then next, आता आपण कुठे Satellite. सांगितले, एकाने रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग सांगितलं. Satellite communication, that is also important application of communication. So what happens in satellite communication? आता सांगितली तुम्ही कोणीतरी डेफिनेशन सॅटेलाइटची. सो कॅन यू रिपीट इट वन्स अगेन? What is the meaning of satellite communication? GPS tracking. Okay, now the screen is visible to all. Yes, ma'am. GPS. Okay, GPS मध्ये काय होतं? What happens in GPS? Location trace code. GPS मध्ये ट्रॅकिंग होतं. ओके, सो मेन कन्सेप्ट ऑफ GPS, इट इज used for the tracking purpose. So it is used to track the device. So can anyone tell how many satellites are required for operation of GPS system? किती सॅटेलाइट लागतात GPS च्या ऑपरेटिंग साठी? Can you tell how many satellites are required for working of GPS? How many satellites are required? 24, ma'am. 32 असतात पण 24 ऍक्टिव्ह असतात. Yes, 24 satellites are used for working of the satellite communication. Okay, that is correct. So satellite communication, that is one application. Another application, can you tell? Can you tell another application? Defense application. Defense. Defense. Okay. Or we can say that is military application. Simply आपण त्याला military application सुद्धा म्हणू शकतो. Okay. Then next application. सांगा सॅटेलाइटचं नेक्स्ट application. Or you just tell next application of communication. Tell next application of communication. Radar communication, telephone network. Ma'am. Radar communication, or we can say telephone network. Okay, so just wait 1 minute.
Now screen is visible to all. Yes, ma'am. Hello. Okay. So applications of communication. Whatever answers you have given, those are correct. Now we will see the applications whatever are mentioned in the notes. Okay. So first application of communication. Which application is written here? Please read it. First application. Ma'am, it's very blur. Radio It is blur. broadcasting. Okay. Okay, so first application it is radio broadcasting. So radio broadcasting already we have discussed for broadcasting the different signals from radio station. That radio broadcasting service we can consider. Then next it is television broadcasting. Next application कुठला आहे? Communicationचं television application. Then third one it is cable television. So what is the difference in regular television service and cable television service? What is the difference in that two Ma'am, services? television broadcasting is used by satellite and cable is used through cable. Okay, so cable we can say it is the local supplier. Cable television ची जी service आहे that is given by some local supplier, whereas that television च्या ज्या बाकीच्या services आहेत त्याचे जे आहेत application or whoever are the supplier for that channels, those are not local level suppliers. ते global level चे suppliers असतात. म्हणजे आता आपले channel बघा तुम्ही, पूर्वी जे दूरदर्शन किंवा इतर चॅनल जास्त करून लोक वापरायची ते केबल ऑपरेटर कडून सप्लाय होत नव्हते. दोज वेर सप्लायड बाय सम ग्लोबल ऑपरेटर्स, ज्याचे कस्टमर हे जास्त लेवलवरती ते चॅनल यूज करतात. आणि केबल टेलिव्हिजन म्हणजे काय स्पेसिफिक, आता सगळ्यांनाच माहिती आहे ते सिम्पल कन्सेप्ट. आपल्या स्पेसिफिक लोकल लेवलवरती जे ऍप्लिकेशन्स असतात दोज आर कमिंग अंडर दिस केबल टेलिव्हिजन ऍप्लिकेशन. व्हॉट इज द नेक्स्ट ऍप्लिकेशन? कॅन यू रीड इट? नेक्स्ट ऍप्लिकेशन कम्युनिकेशनचं कुठलं दिलंय सांगा मला इथं. Mobile communication. Yes, it is mobile communication. Okay, so mobile communication, obviously it comes under the wireless communication, where it is the data is transmitted without any wired channel. So mobile communication, आता तुम्हाला थर्ड इयर मध्ये सब्जेक्ट आहे मोबाईल कम्युनिकेशन म्हणून. Okay, so there you will see all the details related to mobile communication. Next communication it is satellite communication. It consists the satellite or single satellite also, which are different application. आता satellite चे application आहेत, weather forecast आहे, GPS आहे, navigation application आहे. So these are the different applications of satellite communication. And last application here it is given as submarine communication. So what is the concept of submarine communication? How we get the submarine communication? Where we are using that? Underwater. आता underwater जे communication होतात, mostly all that communication are coming under this category as submarine communication. Okay, so is it clear to all? The different applications of communication. Another answer apart from this, if you want to tell, please share your answers. ह्याच्या व्यतिरिक्त काय ऍप्लिकेशन आहेत अजून कम्युनिकेशनचे सांगा मला. जनरल ऍप्लिकेशन्स यू कॅन टेल. Yes, give the answers. Other applications related to communication. Anybody else give the answer for this question? Applications of communication. Anybody wants to tell the answer? Am I audible to all? Hello? Hello? Ma'am. Yes, ma'am. My voice is audible or not? So you understood the applications of communication? All of you are clear with this? So in Yes, exam ma'am. the question can be asked. Yes. So in the exam the question can be asked, explain the applications of
communication. Okay, so now if you see the syllabus of this first chapter, so in first chapter 2 points are remaining in the revision. So I will just read that. Introduction बघितलं आपण. Elements of communication system we have seen. Then baseband and carrier communication system, that point also we have covered. Modulation and demodulation, need of modulation, types of modulation, all these points we have covered. Now the point remaining, 2 points are remaining. First one, it is types of communication channel, and another point it is multiplexing. So we will start with the types of communication channel. So can anyone define what is the meaning of communications channel? Screen is visible to all? Yes, ma'am. Okay. So what is, आता आपण 2 पॉइंट राहिलेत आपल्या ह्या चॅप्टर मध्ये रिवाइज करायचे. फर्स्ट पॉइंट इट इज कम्युनिकेशन चॅनल and another point it is multiplexing. So we will start with the communication channel point. So can anyone tell what is the meaning of communication channel? For what purpose it is used? आणि कुठले कुठले आहेत कम्युनिकेशन चॅनलचे मेन टाइप ते सांगू शकताय? हो. Yes. Tell me what is the definition of channel first? Channel is a media which transfers information signals from one point to another point. There are 4 types of communication channel. Yes. First, coaxial cable, transmission line, waveguide, fiber optics cable. Okay, so correct. First, आता तुम्हाला एक्झाम मध्ये काय क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो? What is communication channel and explain the different types of communication channel. So how we can define communication channel? Where we are using communication channel in the communication system? करतो आपण communication channel. What is the place of communication channel in the block diagram? Where we use the communication channel? Yes, give the answer. Last ला use करतो का? नाही, मिडल ला ट्रान्समीटर आणि रिसीव्हरच्या मध्ये असतो. Yes, communication channel we are using between the transmitter and receiver. Okay, so simply we can say channel काय करतो? Transmitter नी जी information दिलेली आहे, that information it is given to the receiver. That is the basic concept of communication channel, or that is the basic task of communication channel, to convey the information from or to carry the information which is given by transmitter and give it to the receiver. That is the concept of communication channel. Then there are different types of channels. आता obviously wired communication मध्ये वेगवेगळे channel आपण use करतो. If you consider wireless communication, what is the channel for transmission? What is the concept or what is the type of channel which is used in the wireless communication? कुठल्या टाइपचा चॅनल यूज करतो आपण वायरलेस कम्युनिकेशन मध्ये सांगा मला. What is the channel used in wireless communication? Microwave range and radio frequency. Microwave range, radio frequency. Yes, that Infrared. signals we are using. Infrared light आहे, किंवा एअर आहे, फ्री स्पेस ऑप्टिक्स आहे. मग ते चॅनल जे आहेत ते सॉलिड फॉर्म मध्ये नसतात, जे आपण वायरलेस कम्युनिकेशन मध्ये यूज करतो. पण इथं जे आपण सिलेबस मध्ये बघतोय ते वायर्ड चॅनल टाइप बघतोय. तुम्हाला ओरल मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की विच टाइप्स ऑफ चॅनल्स आर युज्ड इन द वायरलेस कम्युनिकेशन. मग सॉलिड फॉर्म मध्ये असतं का वायरलेस कम्युनिकेशन मधले चॅनल? पहिलं सांग. वायरलेस कम्युनिकेशन मधलं यूज होणारं चॅनल हे सॉलिड फॉर्म मध्ये असतं का? Is it some solid material? No, ma'am. No. It is like vacuum or which is not visible to our human beings. पण आता हे जे आपण कम्युनिकेशन चॅनल इथं 4 लिहिलेले आहेत, कोएक्सियल केबल, ट्रान्समिशन लाईन, वेव्हगाईड, फायबर ऑप्टिक केबल, हे सगळे कुठल्या टाइपचे चॅनल आहेत? वायर्ड चॅनल का वायरलेस चॅनल? कुठल्या टाइपचे चॅनल आहेत हे? वायर्ड channel. Okay, that thing you have to first keep in mind.
आता 4 टाईपचे चॅनल आपल्याला बघायचे आहेत. कोएक्सियल केबल, ट्रान्समिशन लाईन, वेव्हगाईड आणि फायबर ऑप्टिक केबल. त्याच्यातला पहिला पॉईंट बघू आपण आता. कोएक्सियल केबल. तर कुठं यूज करतो आपण कोएक्सियल केबल सांगा मला. ऑलरेडी वी हॅव सीन दिस पॉइंट, जस्ट आय एम रिवाइजिंग. वेअर वी यूज कोएक्सियल केबल? टेलिव्हिजन मध्ये. टेलिव्हिजन मध्ये. ओके. किंवा आपले जे डोमेस्टिक ऍप्लिकेशन आहेत घरामध्ये, स्मॉल स्केल ऍप्लिकेशन मध्ये आपण कोएक्सियल केबल यूज करतो. टेलिव्हिजन मध्ये ज्या यूज होतात त्या, किंवा आपल्या घरातल्या कनेक्शन मध्ये सुद्धा ज्या केबल आपण यूज करतो डे टू डे लाईफ मध्ये, त्या सुद्धा कोएक्सियल केबलच्या टाइप मध्ये आहेत. ओके. सो कोएक्सियल केबल इज द कॉमनली युज्ड कम्युनिकेशन चॅनल अँड विच इज मोस्टली युज्ड फॉर डोमेस्टिक लेवल ऍप्लिकेशन. म्हणजे लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशन पेक्षा शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्समिशन मध्ये आपण कोएक्सियल केबल यूज करतो. आता हिअर इज वन डायग्राम गिवन फॉर कोएक्सियल केबल. आता एक लक्षात ठेवा, सो वायरचं जे स्ट्रक्चर आहे, कुठलीही वायर आपण बघितली तर वायरच्या सेंट्रलला कुठलं मटेरियल यूज केलेलं असतं वायरमध्ये? कुठलीही कंडक्टिव्ह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्ह वायर घ्या, त्याच्यामध्ये सेंटरला कुठलं मटेरियल असतं वायरच्या? आपण एखादी वायर तोडली तर काय दिसतं सेंटरला आपल्याला त्या वायरच्या? कॉपर. कॉपर वायर. सो yes, conductive material. Okay, to see this there is given कोएक्सियल केबलची डायग्राम आहे वरची. खालची आहे ती फायबर ऑप्टिक केबलची आहे. ही कोएक्सियल केबलची डायग्राम वरची बघा. सो ऍट सेंट्रल इट इज हॅव्हिंग कॉपर वायर और सम कंडक्टिव्ह मटेरियल. देन दॅट सेंट्रल मटेरियल इज सराउंडेड बाय सम डिफरंट लेयर्स. आता आपण साधी जरी वायर आपली बघितली तरी त्याच्यामध्ये सेंटरला कॉपर असतं किंवा कंडक्टिव्ह मटेरियल असतं. बट इट इज सराउंडेड बाय सम इन्सुलेटिंग मटेरियल. जे ब्लॅक मटेरियल असतं वायरच्या सराउंडिंगला, that is nothing but the insulating material. So there can be different types of insulators. Then PVC insulator it is used, or plastic it is also used as a insulating material. So here in this diagram, which layers you can see? What is the central part in this diagram? Coaxial cable ची diagram आहे ही इथं दाखवलेली. What is the central part in this diagram for coaxial cable? काय सांगा तिथं? Copper wire conductor. Copper wire conductor. Then it is surrounded by some PVC insulator. म्हणजे सेंटरला कंडक्टर असतो, तो इन्सुलेटिंग मटेरियलनी त्याला सराउंड केलेलं असतं. Then next it is copper mesh and again the last one it is PVC insulator. म्हणजे आता सेंट्रल पार्ट असतो तो कंडक्टिव्ह आहे आणि त्याच्या सभोवतालचं कव्हर जे आहे ते इन्सुलेटिंग मटेरियलचं आहे. ही झाली बेसिक गोष्ट कोएक्सियल केबल मधली किंवा वायर मधली. लक्षात ठेवा, कुठल्याही कोएक्सियल केबलचं स्ट्रक्चर आणि बेसिक वायरचं स्ट्रक्चर बोथ आर गोइंग टू बी सेम. सो whatever is the structure of coaxial cable, always at central it will have conductive material and it will be surrounded by some insulating materials. मग आता नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स किती असतील हे कशावरून डिसाइड होईल सांगा? एखादा वायरचा मॅन्युफॅक्चरर आहे किंवा कोएक्सियल केबलचा मॅन्युफॅक्चरर आहे, तर त्यांनी एखादी कोएक्सियल केबल डिझाईन करताना सेंट्रलला तर कंडक्टर असणार आहे फिक्स, सराउंडिंगला काय असणार आहे? That central copper material will be surrounded by which material? कॉपरच्या भोवताली किंवा surrounding to the copper, which materials we are using surrounding to the coaxial? Protective conductor. Protective materials which may be conductive or which may be insulator material. But which type of material, how many number of protective layers will be there? That will be decided by which parameter? कशावरून आपण ठरवणार की आता एक वायर मला डिझाईन केली मी, त्याच्यामध्ये मग सेंटरला तर कॉपर घेतला फिक्स, मग आउटसाइडचे 2 घ्यायचे प्रोटेक्टिव्ह लेअर का 4 घ्यायचे का 5 घ्यायचे, कशावरून डिसाइड करणार आपण सांगा मला? हु विल डिसाइड दॅट? How many number of protective layers should be used? कशावरून ठरवणार तुम्ही? त्या केबल मधून ट्रान्समिट होणाऱ्या सिग्नलच्या स्पीड वरून.
केबल मधून ट्रान्समिट होणाऱ्या सिग्नलच्या स्पीड वरून, तो झाला एक पॅरामीटर. अजून किंवा त्या स्पेसिफिक केबल, फॉर एक्झाम्पल आता मी 2 केसेस देते तुम्हाला. 2 वायर तुम्हाला डिझाईन करायचे. एक डिझाईन करायचे आपल्या एखाद्या घरातल्या ऍप्लिकेशनसाठी, डोमेस्टिक ऍप्लिकेशनसाठी, इन हाऊस. त्याच्यामध्ये प्रोटेक्टिव्ह लेअर्स किती यूज करणार. आणि जर एखादी केबल तुम्हाला डिझाईन करायची फील्ड ऍप्लिकेशनसाठी किंवा ऑन साईट ऍप्लिकेशनसाठी, की असंच एक मोठं ऍप्लिकेशन आहे तिथं ती कोएक्सियल केबल तुम्हाला यूज करायची, मग कुठल्या केबलमध्ये तुमचे प्रोटेक्टिव्ह लेअर्स जास्त असतील सांगा. डोमेस्टिक ऍप्लिकेशनसाठी का ऑन साईट ऍप्लिकेशनसाठी कुठले जास्त असतील. ऑन फील्ड ऍप्लिकेशन साठी. ऑन साईट ऍप्लिकेशनसाठी किंवा ऑन फील्ड ऍप्लिकेशनसाठी प्रोटेक्टिव्ह लेअर्स जास्त असतील. Okay, so after this lecture, I will share some PPTs with you, which are including some diagrams related to this coaxial cable, as well as which is showing the structure, internal structure of wire, and which is showing some diagrams of transmission line also, so that it will be more clear to you. So coaxial cable, it is simple type of communication channel which is used for domestic applications or which are used for the local application. Okay, so its structure, it is same as the wire, or its structure, it is same as the structure of wire, which includes at the central copper or conductive material, and it is surrounded by some protective layers. And that number of protective layers depends on for which application we are going to use that particular coaxial cable. Okay, so this is the basic concept of coaxial cable. Okay, so which type of materials are used as a protective layer? Can you tell name of the materials? Some names of protective materials which are used. Can you tell which protective layers are used in coaxial cable? आता इथं पीव्हीसी इन्सुलेटर एक तुम्हाला सांगितलं. त्याच्या व्यतिरिक्त कुठले आहेत सांगा मला. Buffer jacket. Buffer jacket, yes, that is also correct. Then Polymer jacket. Polymer. Okay, then any other? Copper mesh. Example, copper mesh. Okay, so I think that point it is understood to you. Coaxial cable. Okay, so I will just read the points whatever are given here in the description. Okay, so see this screen is visible to all. दिसते का स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोएक्सियल केबल. ओके, आय विल जस्ट रीड द इन्फॉर्मेशन वॉट एव्हर इज गिवन. आता कोएक्सियल केबल मध्ये पहिल्यांदा लिहायचं, इट इज कॉमनली युज्ड कम्युनिकेशन चॅनल फॉर डोमेस्टिक ऍप्लिकेशन. आफ्टर दॅट यू ड्रॉ दिस डायग्राम. This diagram I will explain once again. At center there is copper wire, or which is called as conductor. Conductor is surrounded by PVC insulator, that is surrounded by some another material which is called as copper mesh, and then it is surrounded by some PVC insulator. आणि आता जी तुम्ही वेगवेगळ्या मटेरियलची नावं सांगितली, that materials are also used as a protective layers for that coaxial cable. Then it consists of central copper wire. Same information it is given here. It consists of central copper wire which transmit the signal surrounded by primary coating. या कंडक्टरच्या शेजारी इनिशियल जे असतं coating, that is called as the primary coating. Then secondary and other coatings are added based on the application. Normally the copper wire is surrounded by PVC insulation about which copper mesh is wounded. Okay, so this is the first communication channel that we have considered. So is it clear to all?
Coaxial cable. Is it clear? Coaxial cable point. Okay. Now what is the next communication channel after coaxial cable? Optical fiber cable. What is the concept of optical fiber cable? Can you tell? The diagram is given there. So can you tell something about the internal structure of optical fiber cable, or what it consists of in its structure? आता आपल्या वायर मध्ये किंवा कोएक्सियल केबल मध्ये सेंटरला जसा कंडक्टर असतो तसा ऑप्टिकल फायबर केबल मध्ये कुठला पार्ट असतो सेंटरला? कंडक्टर असतो का तिथे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर असतो का ऑप्टिकल फायबर नो केबल मॅम, मध्ये? कोर आणि क्लॅडिंग असते. येस. सो ऑप्टिकल फायबर केबल मेनली कन्सिस्ट ऑफ कोर अँड क्लॅडिंग. ओके, हा कोएक्सियल केबल समजलाय सगळ्यांना? कोएक्सियल केबल पॉइंट इज क्लिअर टू ऑल? Yes, ma'am. Next communication channel we are considering now optical fiber cable. Now this is one specific type of channel which is carrying the information in the form of which signal? Light. Electrical मध्ये transmit होत नाही तिथं. Carrying the signal in the form of light. So optical fiber cable is the type of communication channel which carries the information signal in the form of light. त्यामुळं ह्याच्यामध्ये हे जे स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे ऑप्टिकल फायबर केबलचं, सो द स्ट्रक्चर मेनली इन्क्लूड्स, ओके जस्ट वेट, structure mainly includes core at the center and the core it is surrounded by cladding at two sides. हा साइड व्ह्यू आहे ऑप्टिकल फायबर केबलचा. तुम्ही बघितलं असेल डिप्लोमा मध्ये ऑप्टिकल फायबर केबलचं स्ट्रक्चर. सेंट्रलला कोर असतो and that core will be surrounded by cladding. So just like structure of our pen, आपला पेन जो आहे त्याच्यामध्ये सेंट्रलला रिफिल असते आणि रिफिल इज सराउंडेड बाय सम अनदर मटेरियल. एका आपण त्या ज्या गॅजेट मध्ये ती रिफिल बसवतो दॅट वी आर कॉलिंग इट ॲज अ पेन. सो सेंट्रलला रिफिलच आहे आणि रिफिल मधून फक्त इंक पास होते. सो सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ पेन यू कन्सिडर to understand the working of this optical fiber cable. Okay, so this core is surrounded by cladding at both the sides, and from where the information or light is transmitting? Through core or cladding in optical fiber cable? core मधून पास होते लाईट का क्लॅडिंग मधून पास होते ऑप्टिकल फायबर मध्ये? Core मध्ये. Light transmission takes place through core. So our expectation is all the light, आता इथे जे तुम्हाला हे arrow दिसतात, these arrows are nothing but those are modes for transmission of light. So first thing you remember, optical fiber cable is specific communication channel which transmits the information signal in the form of light. Okay, so if I show you different, okay, I will just extend for a few minutes, 5 minutes. Because of range issue I could not take the initial part. कुठलं पुढचं लेक्चर तुमचं? ECAD. ECAD. Okay. So just see, these are the images of optical fiber cable. तुम्ही बघितले असतील सगळ्यांनी आता ऑप्टिकल फायबर केबल. त्याच्यामध्ये आउटपुटला मिळणारी लाईट हे कुठल्या सॉरी आउटपुटचा सिग्नल कुठल्या फॉर्म मध्ये असतो? दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ लाईट. अँड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फायबर केबल. तुम्ही जर प्रॅक्टिकल केबलचं स्ट्रक्चर बघितलं ऑप्टिकल फायबर मध्ये तर इट लुक्स लाईक दिस. सो व्हॉट इज देअर ॲट द सेंटर? सी दिस डायग्राम राईट साइड. सेंटरला काय बघायचं? व्हॉट इज द सेंट्रल पार्ट इन दिस डायग्राम? कोर आहे Yes. कोर. What is the core? Core is made up of glass or plastic. म्हणजे ऑप्टिकल फायबर केबल that is totally free from electrical signal. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रान्समिट होत नाही. It is transmitting the signal in the form of light. Okay. So at central, this core material is there. Core is transmitting light
अगेन द कोर इज सराउंडेड बाय क्लॅडिंग. क्लॅडिंग मध्ये कुठलीही लाईट ट्रान्समिट नाही व्हायला पाहिजे. इफ सम अमाउंट ऑफ लाईट इज गोइंग इन टू क्लॅडिंग देन इट इज कन्सिडर्ड ॲज लॉस ऑफ लाईट. मग हे प्रायमरी मेन 2 लेअर आहेत, कोर आणि क्लॅडिंग. अगेन आता जसं आपल्या रेग्युलर वायरमध्ये किंवा कोएक्सियल केबलमध्ये कोटिंग असतं तसंच ह्या ऑप्टिकल फायबरमध्ये सुद्धा कोटिंग असतं. सो दिस इज द प्रायमरी कोटिंग. Then again it is covered by, what is this name of the material? What is written here? Just read it. हा जो पिवळा लेअर आहे तो कशाचा आहे? स्ट्रेंथ मेंबर. स्ट्रेंथ मेंबर म्हणजे सम स्पेसिफिक मटेरियल्स वी आर युजिंग टू प्रोटेक्ट द ऑप्टिकल फायबर. आता आपल्या रेग्युलर वायर पेक्षा हे कोर आणि क्लॅडिंगचं जे मटेरियल आहे असतं दॅट इज व्हेरी डेलिकेट टू हँडल बिकॉज इट इज मेड अप फ्रॉम द ग्लास. त्यामुळे ह्याला प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स आपल्याला प्रॉपरली यूज करावे लागतात. ओके, मग त्या प्रोटेक्शनसाठी किंवा त्या मटेरियलची स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी जे आपण यूज करतो प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स, दोज आर कॉल्ड एज स्ट्रेंथ मेंबर अँड दिस लास्ट वन इट इज कॉल्ड एज द आउटर जॅकेट. ही काय डायग्राम तुम्हाला काढायची गरज नाही एक्झाम मध्ये ऑप्टिकल फायबर केबलची. ओके, जस्ट वॉट एव्हर आय हॅव शोन हिअर दिस डायग्राम ऑल्सो इट इज ओके. कोर दॅट इज सराउंडेड बाय क्लॅडिंग. हा झाला साइड व्ह्यू ऑप्टिकल फायबर केबलचा. आणि ही जी डायग्राम आहे जी आता बघितली तुम्ही इथं, दिस इज द ऍक्च्युअल डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फायबर. प्रॅक्टिकली जे लेयर्स असतात ऑप्टिकल फायबर मध्ये दोज आर शोन इन दिस डायग्राम. ओके, नाउ कॅन यू टेल व्हॉट इज द बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ ऑप्टिकल फायबर? 2 प्रोसेस असतात, रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शन. त्यातलं कुठली प्रोसेस यूज होते ऑप्टिकल फायबर केबलच्या वर्किंगसाठी सांगा मला. Which process is used for working of optical fiber? Reflection or refraction? Reflection. Yes. Total internal reflection. That is main working principle of optical fiber cable. Total internal reflection. कोर मध्ये आता इथं जे दिसतंय तुम्हाला हा एरो आहे, हा कोर पार्ट आहे, हा क्लॅडिंग आहे. हा एरो इथून निघतो, इंटरसेक्स ऑन कोर क्लॅडिंग इंटरफेस. मग हा जर क्लॅडिंग मध्ये गेला तर त्याला काय म्हणतात? रिफ्लेक्शन का रिफ्रॅक्शन? इफ इट गोज इनटू द cladding part it is called as reflection or refraction? Refraction. It is called as refraction of light. And if it again comes back into the core, that is called as the reflection. So in optical fiber cable the light transmits with the phenomenon of total internal reflection. So this is the information about optical fiber cable. त्याच्यामध्ये लिहायचं की ऑप्टिकल फायबर केबल इज स्पेसिफिक कम्युनिकेशन चॅनल वेअर इन्फॉर्मेशन इज ट्रान्समिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाईट. कोर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1 असतो, क्लॅडिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N2 असतो. व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन N1 अँड N2? कॅन यू टेल दॅट? Which one is greater and which is less? Just 1 minute I will explain. What is the relation between N1 and N2 in optical fiber? कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त असतो का क्लॅडिंगचा असतो सांगा मला ऑप्टिकल मध्ये? Which is having more refractive index, N1 or N2? Yes. Which one is having more refractive index, N1 or N2? Okay, am I audible or not? Hello? Yes, ma'am. Okay, so I am going to stop. Just give answer for that one specific question. Core. Sir is waiting. Okay, coreचा refractive index cladding पेक्षा जास्त असतो. Okay, that is correct. You just type your number in the chat box and we will stop here and you leave the meeting.
Type your number in the chat box and leave the meeting.